Ôi rồi, xem các class trong game sẽ có những class gì nhá. Liên minh game MMO Liên minh sẽ có những class gì. Đây là class và race, chủng tộc và hệ phái. Furry này, người này, Yordle đúng không? I'm back. Last time we had a look at the world of Riot's MMO, and we talked about how the overall world design has been done for a few years now. If you have no idea what League's universe is about, I would recommend watching that one first. Nếu mà nó làm này thì MMO nặng bao nhiêu ấy? 200 GB là ok rồi. The basics, we can dive into the other big MMO topic, the playable races and classes. When it comes to the races, just like the world, they are pretty much done. Over the years, the lore fleshed out the races of Runeterra. Nếu như có Ray nhá, now they each have their own unique story. Furry sẽ được chơi nhiều nhất. At this point, it feels like we know Riot will not make up a brand new race. Of course, they could always theoretically do it, but I seriously doubt they would. Because that would be like forcing a new race into the world of Lord of the Rings. It would feel off among all the already established rules. I strongly doubt you wanna put a bunny person next to Targon. With that said, don't worry, because the lore will allow Riot to make up new races and make them feel natural. I'll show you their clever system in just a moment. But for now, just know that yes, we already know the races of this world. Tôi sẽ đéo chơi Yordle. Tôi ghét bọn trẻ con, tôi ghét bọn bé bé này, tôi ghét mấy thằng tí hon này. Human, warrior, đại kiếm, hết. Basic. So the question is not going to be what races Riot is going to make up. The question is going to be, from the races that already exist, which ones will be playable? And perhaps more importantly, how will they be playable? You see, a few years back, I released a similar video where we talked about the classes and the races together with TB Skyen. And today, I would not recommend you watch that video. Back then, I was still clinging onto the idea that faction-based MMOs were a good idea. It worked for WoW, and it worked for my guilty pleasure, Wildstar. Unfortunately, what I didn't know is that merely a year later, the idea of faction-based MMOs would crumble to dust. Faction-based MMO tôi không bao giờ thích cả. Các bạn biết cái faction-based là gì không? Ví dụ các bạn chọn nhân vật xong chọn phe cho mình luôn đấy, kiểu như là phe Damasia hay là phe Noxus ấy. Đây là cách mà World of Warcraft làm từ đầu đấy. Là phe Alliance với lại phe Horde ấy. Nó bị lệch quá, nó không bao giờ cân bằng được. Mọi người sẽ chọn phe mình, chọn phe mạnh hơn thôi đúng không? Ví dụ server Đông Nam Á, phe Damasia Đông ấy thì sẽ ngày càng mạnh thôi. Nó không cân bằng nữa đâu. Còn ví dụ như server Trung Quốc thì bên Noxus lại mạnh hơn thì chúng nó sẽ đổ hết sang Noxus, hiểu không? Cho nên là cái chuyện bắt người chơi chọn phe ngay từ đầu ấy là cái chuyện tôi nghĩ là không đúng, không hay. That's because factions have a massive flaw. Besides the fact that PvP is almost guaranteed to be one-sided. Yeah, one-sided. I mean, who would want to play for the losing side? Nhưng mà phải công nhận là nếu mà game MMO mà chọn faction ngay từ đầu ấy thì chiến phe ấy, gọi là chiến tranh thế giới ấy, rất là khá là epic nhỉ. Thỉnh thoảng có các sự kiện liên quan tới Damasia vs Noxus này, hai player của hai phe đánh nhau ấy thì khá là epic, nhưng mà nó bị nhưng mà thực tế thì nó luôn bị một chiều, nó không bao giờ cân bằng được như vậy. Especially if there is no compensation. Classic WoW is a perfect proof of that. Đây là thực tế đây. Especially if there is no compensation. Các server của WoW ấy đều rất là thiên về một phe, đều một chiều. Server nào mà bên nào đã mạnh ý, thì nó sẽ ngày càng mạnh hơn sau đó thay thế dần. Nó không công bằng được. Có một cái server này tạm này. Classic WoW is a perfect proof of that. Not to mention New World. A New World. But also, if you split everyone into two sides, you are splitting up your player base. And that is almost never a good idea. You simply don't want to prevent people from playing together. The reason why in the past it worked for WoW is because Blizzard heavily played into the faction pride. People were proud to fight for the Horde or the Alliance. But even back then, it really wasn't perfect. And then people started min-maxing the game and they realized that factions didn't matter. And that's where Riot has the edge. You may know that League of Legends has a lot of different regions, where they all act independently and they all have unique relationships with their neighbors. Because of this, forcing faction alliances into this world would ruin the already established lore. Ionia là ra đời của con tướng 200 năm cân bằng. Wow, nó là mimic châu Á mà các bạn. Thì nó phải như thế chứ. Nó mới đúng stereotype chứ. So PvP factions are most likely not going to be a thing.
However, Okay. despite that, League absolutely has faction pride. People love it when a new Shurima champion is announced because people love that place. And people love it when the new champion is not Ionian because goddamn we have too many Ionians. Cái vấn đề là đúng, nếu như mà có chọn faction ấy thì châu Á chọn Ionia hết đúng không? Còn bên Mẽo chắc là chọn Noxus hết rồi thì khó cân bằng lắm. Nearly every League of Legends player has a favorite region. And you bet when the Tôi là fan của Riot, nếu như được phải chọn phe ấy, tôi sẽ chọn Riot bên bọn trên vùng băng ấy. MMO Viking comes out, people will want to play for that region. And this is where the brilliance of Riot's world kicks in. You see, the fundamental lore of League of Legends is based around the idea that anyone can be from any region. After an event the story refers to as the westward migration, What the races fuck? mixed up all around the world. So it's not like there is a furry region where you can only see furries. There are definitely regions where you can see more furries, but this world doesn't have exclusives. This means that when you're picking up what you want to play, besides just picking a race and a class combination, I strongly suggest Riot also allows people to pick their origin, with the origin being the starting region. Without a system like this, you would force all human champions to be, for example, Noxian. Tôi sẽ có bọn actually Shurima is the meta. Yeah. Chọn Shurima để cộng 10 điểm kháng nhiệt, kháng cái nhiệt à? And that is simply not how this world works. So, I've been mumbling about how this world works for quite a while. So now, let's actually dive into all the races that exist in this universe. Spoiler alert, League doesn't have too many different races, because it's focusing on depth over variety. Of course, as it is with any RPG, there is the human race. But it would be cool if the humans varied depending on their origins. Human race là cái chủng ngầu nhất. Chat, human là chủng số 1. For example, if you pick a human from the Freljord, they would be an Iceborn and they would have extra frost resistance. Oh, okay. A Damasian could have a bit more magic resistance, Ionians could have a bit more nature resistance, Shuriman's heat resistance, and so on. I think it's going to be crucial. Tôi không thích cái đấy lắm. Nếu như chọn chủng tộc người mà xuất thân từ từng nơi mà sẽ có kháng khác nhau ấy, nó bị mất cân bằng, nó sẽ sinh ra meta đúng không? Tôi nghĩ là nên cho bảo giống nhau hết, chứ không chuyện mà bây giờ chọn chủng tộc người ở Freljord có cộng kháng băng ấy, nó bị, xong rồi ở Shurima thì cộng kháng nhiệt ấy, nó bị gọi là sẽ sinh ra meta không cân bằng được đúng không? Crucial for Riot to preserve the feeling of every origin feeling at least slightly different. This is an RPG after all. Casante kháng gì á? Kháng chết, bạn đéo chết được. And despite the fact that balancing is usually a big issue, I strongly believe these RPG elements have to be preserved. But if Riot is afraid of people min-maxing the game from the very beginning, focusing on the origin stat with the most value, Riot can always do the safe thing and only give each origin different customization. Yes, In the Freljord, people tend to be more pale with lush beards and Nordic tattoos all over their bodies. Shurimans have the classic dreadlock style. People from Bilgewater have the pirate crew tattoos. Piltovans are your fancy mustache people. And Ionians have the wild, untamed hair. Rác thải ô nhiễm à? So even without special origin stats, I do believe these unique character customizations would enhance Tôi đéo thích the mấy cái region bọn ở pride Pistover các bạn ạ. So that's what the humans would be about. Yes, tôi đồng tình, nên để khác nhau ở cái gọi là bề ngoài thôi, tức là con người ở từng nơi thì có bề ngoài khác nhau thôi, chứ bảo là cho thêm các cái chỉ số khá kiểu nó bị mất cân bằng quá. Versatile and nothing too special in an RPG world. So now let's have a look at the more unique races. Okay. After humans, the second most spread out race are the Vastaya. Vastaya. As we mentioned in the last video, the Vastaya are a race that came to be after humans started mating with magical animals. AKA fucker, depending on where dog they are fucker, from, fish there fucker, are loads of different kinds of Vastaya. pig fucker, From cat boys to fox girls cat to fucker, lizard girls. Lizard fucker. In fact, here's a family tree of all the Vastayan tribes, and even this doesn't cover all of them. And this is where Riot can pull off something genius. As I said, this world already has set rules. So it would be very difficult to introduce a brand new race into this universe.
However, it is going to be very easy to just make up a new Vastayan tribe. So I propose that Riot doesn't make the Vastaya as a playable race overall. But instead, it would be cool if Riot let the specific tribes to be playable races. This would leave the door open for them to introduce new playable races later down the line. Phải có fucker bởi vì toàn fan của Ari ở đây đúng không? Người lên chơi lên huyền thoại toàn là fan của Ari thì phải có fucker ngay từ đầu. If they cross off all the Vastaya at once, they kinda shoot themselves in the foot. But I know, here I go mumbling about how the world works again. So let's have a look at some of the specific tribes. When I say Vastaya, most people think of Ari. Yes. She comes from the Vastani that look like foxes. Although her tribe is mostly gone, the lore can justify new members to be found, so they can be playable. The Kilash tribe comes from the jungles between Shurima and Ishtal. These lion-like people are known for hunting dangerous beasts, and they take great pride in trophy collecting. It's the average mount collector. The Shimon tribe are monkey-like people from Ionia. While their older members are very wise, their younger members can be very goofy. The Otrani come from Mount Targon, resembling the classic goat people. Their hobbies are taking care of the Stellarcorns. The Lowland tribe are Ionians who resemble... Wait, fuck bird kiểu gì vậy? What the fuck? Huh? Bird people. This tribe likes to combine the art of dancing with lethal assassinations. The Uvikat are Lizard something fucker close is to crazy. lizards, though they do have the ability to shapeshift. Out of all of the other tribes, these are the closest to their pure blood ancestors. And we also technically have the Marai. Wait, how the fuck chúng ta có fish fucker thật này? Yeah, Nami là fish fucker à? Tôi tưởng đây là nhân ngư bình thường chứ sao lại có đi ra từ mating giữa người với cá à? The fish people whom I doubt are going to be playable. Imagine modeling boots for them. Yeah, không có giày. Now, these were the more pure blood tribes. But there are many more Vastaya who don't fit any of these. For example, Set has an Ionian Vastayan mother and a Noxian human father. Damn, Gigachat. Bố là tướng quân của Noxus, mẹ là Furry các bạn. Gigachat Set. So he doesn't really have a tribe. Long story short, the Vastaya are an incredibly versatile race and Riot can use them in a million different ways. This is where they can really go wild. But that's it for the Vastaya. So now, let's have a look at the third most popular race. Yordle. The Yordles. Ah, fuck off. Are Ew. the classic RPG tiny people. Tiny people. In League of Legends, people I hate either those. adore them or hate them. I hate those shit. Kinda like those guys, but not those guys, everyone hates them. Yeah, There is no doubt in my mind that Yordles will be playable, even though they have an interesting catch. You see, unlike all the other races on Runeterra, Yordles are immortal. They are essentially modes of magic that come from a hidden magical realm. Yordle bất tử. Đây là những thực thể được hình thành từ pháp thuật đến từ một cái magical realm, một cái vùng đất phép thuật. Bọn này bất tử à? Known as Bandle City. Bandle City. À, quê của Timo. And because they are made of magical essence, when they die, we don't really know what happens. Khi mà họ chết, chúng ta không biết chuyện gì xảy ra với họ. But we assume they return to the Bandle City and there they respawn. Bọn này không chết được à? Tức là bị giết, nó sẽ respawn lại ở Bandle City xong rồi lại travel tới Runeterra. Bọn này từ thế giới khác qua á. Nó chết xong nó hồi sinh ở Bandle City. À, pháp thuật. Mất ký ức à? À, mất ký ức à? À. With that said, the lore suggests that maybe Yordles can die, but they just can't die of old age. But let's ignore that. Tức là giết được nhưng mà không chết bởi tuổi tác được cái gì. Volibear với On là God Bear Fucker. Volibear với On là thần các bạn, là thực thể thần thoại, không phải là fucker cái gì. That's a massive rabbit hole. So, you know, when it comes to gameplay, at least corpse running is going to make sense for them. Now, because Yordles are immortal, in most cases they are always happy and... Yeah, bọn cứt này lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, nhìn ghét bỏ con mẹ ra. Hóa ra là bất tử đéo chết được nên là vui thế. Cheerful. Even their home realm is very colorful because of that. But then there is also Vex.
Emo Girl Vex các bạn. Let's go. A Yordle champion who has recently been added into League of Legends, who gives Yordles an interesting perspective. You see, unlike all the other Yordles, Vex hates living. Vex ghét sống á. She hates the bright colors and the cheerfulness. Ghét màu sắc tươi sáng và sự gọi là cheerful. Chính xác là emo còn gì nữa. You know, it's the average League player. Trung bình người chơi Liên minh điện thoại. Trung bình khoa Winter. So Vex is constantly in deep depression and agony. All she wishes for is to leave this world, but she can't, because Yordles can't die. Oh shit, Vex muốn chết nhưng mà vì Yordle không thể chết được nên cô ta không thể rời khỏi thế giới này. Damn, that's crazy. Trung bình người chơi Liên minh điện thoại. Đây đúng là người chơi Liên minh điện thoại còn gì nữa. Anyway, just like all the other races, Yordles can be found all around Runeterra. There is Poppy in Damasia, Colette in Noxus, Kennen in Ionia, Rumble in Shurima, and so on. But now, so far we have only covered the races which I'm pretty sure will launch with the MMO. The humans, the Vastaya, and the Yordles. Đây là 3 chủng tộc cơ bản nhất rồi còn gì nữa. Người nhá, thú nhân nhá, và tí hon nhá, đúng không? Are the core of this world. So now we are diving into the races that still exist in this universe. But it's going to be up to Riot if they make them playable. First of all, there are the Minotaurs. No, đừng, tôi yêu thích Minotaur. Tại Minotaur nên được là mob NPC hơn là chủng tộc. No, đéo ai thích chơi Minotaur cả. The Minotaurs are Theo F á, Elf là cơ bản trong cái fantasy, thế giới fantasy rồi. Còn lên điện thoại là thế giới khá là đặc thù. Nó không có Elf, không có Dwarf, không có Elf. are different from the Vastaya because they don't have magical ancestors. They are just a standalone race. Oh. Originally, the Minotaurs controlled the mountains Holy fuck, nhìn quả sừng này, nhìn quả sừng máy lắp vào này. Xịn vậy. south of Noxus. But because Noxus is Noxus, soon they absorbed the Minotaurs into their empire. With that said, some Minotaurs fled the tyranny of Noxus and they joined the other regions. A great example is Kryl. Average người chơi Minotaur bằng normie woman. Phụ nữ sẽ chơi Minotaur các bạn ạ. Trung bình female gunner. Minotaur fighting in the elite armies of Damasia. And yes, the Minotaurs also have the stereotypical sexy female version in this No, bro, who the fuck played this? What the fuck is this? No. universe, so they can easily be turned into a playable race. Next, in Bilgewater, there is an incredible amount of weird fishy people. Oh god, a lot of no. these could be really cool playable races. No, thank you. No, thank you. Expansion. No, thank you. Although modeling helmets for a hammerhead shark is going to be interesting. We also can't forget about the trolls. Previously, I showed you the ice trolls, but there are also the sand trolls. And here's an interesting fact for League veterans. We have never seen a sand troll. Sand troll, troll sa mạc. But because of Ezreal's adventures, we know they exist. They should be around Icathia, which is where Jax is from. Who also has 3 fingers, by the way. Oh, Jax có 3 ngón tay. Tức là Jax là sand troll à? Không có một con troll nào nhở troll toàn là ở vùng băng mà đúng không? Wait, the fuck? So it is 3 ngón tay thật mà nhở? Trong cái ad của lão này là 3 ngón tay thật, không phải người à? Thế là troll à? Ông này là troll à? extremely likely that the mysterious Jax is a sand troll. Damn. Regardless, the majority of trolls are Wait, that's united crazy. under Trundle, the Come here, Annie. Bro, shut the fuck up. self-proclaimed troll king, who is fighting in the service of Lysandra, who is a baddie even though she is morally right. So since the majority of the trolls are our enemies, I doubt they will be a playable race. Lastly, let's not forget that this universe also has Yetis. Yetis. Fun fact, before everything no. got frozen, the Yeti civilization was very advanced. They even had their own technology based around magic. What In fact, the fuck? Willump, the Yeti Nunu is riding on, is a hologram from the Yeti technology. What? Con Yeti này là hologram á? Bọn này là phát triển khoa học công nghệ à? Sao bọn Yeti lại có hologram được? The fuck? But then, as the civilization disappeared, the Yetis went a bit more ferocious. What the fuck? Nó có công nghệ hologram á? Thế thì còn hơn cả con người bây giờ à? So no, they won't be playable either.
But that's pretty much it for the races. Ratfucker. Wait, đây là con gì ở trong GGG ấy nhở? Ratfucker đấy. As I mentioned, there aren't too many different kinds, but that's because Riot is avoiding mimicking other RPGs. That's why there are no dwarves or elves here. Runeterra is simply trying to be unique in every way, and so far, it is working. Now, I also have seen some people asking if Darkin will be playable. Oh shit, listen. I've seen some people asking if Darkin will be playable. Darkin will be like, no. To which I have to say, that's like asking if you can play as a god. The Darkin are a corrupted version of the Ascended God Warriors. God Warrior chứ không phải là Sun Warrior. A single Darkin can annihilate an army of 1,000. Yes, bọn này phải là red bot chứ không thể là play character được. Wait, data ở đây, I love Sarek. Shut up. Another Ratsec enjoyer. In fact, the Darkin known as Aatrox is the only being in existence that managed to kill a celestial god. He stabbed someone wielding the power of the aspect of war so hard, the aspect of war died. Aatrox là thực thể duy nhất từng giết chết một thần nữa. So no, I don't think Darkin will be. Ủa, gỡ play kênh này đi không bạn? Để tôi còn đọc chứ. Anyway, with all the races covered, assuming Riot is going to use the origin system, this is what the playable races could look like. Oh shit, let me see. Chat. Look, Damasia có người. Damasia không có furry á. Nhờ bọn này ghét pháp, bọn này là racist với lại phép thuật mà. Nó không có. No, các bạn mà chọn là sống ở Damasia thì không được chơi furry. Có Yordles với Poppy đúng không? Minotaur đúng không? Noxus có tất cả vì bọn này diversity đúng không? Riot có human. Riot không có furry. Riot không có Yordles. Wait, không có. Riot có Na mà đúng không? Minotaur, ok. Pitover không có Minotaur. Shurima, Vastaya nhưng mà Kilash là một nhánh của Furry à? Kilash chắc là sư tử đúng không? Không có Minotaur. Ionia có Lothland là chắc là mấy con mèo à? Targon có trâu à? Cừu. Goat đúng không? Không có Yordles ở Targon. Không có Yordles nào từng leo núi Targon á? Hay là tay bé quá không leo được? Gna là của Ixtal thì phải. Minotaur không có. Bilgewater không có Minotaur. Ok, I see. Humans are versatile, they are everywhere. There is not much to mention there. When it comes to the Vastaya, Ionia có Kennen, yes, thế đây là chuột các kiểu rồi đúng không? The common tribes can easily appear in Noxus, Piltover and Bilgewater. These are the regions open to everyone. On the other side, the Vastaya are closely linked to spiritual magic, so you will hardly find one in Damasia. Noxus là nơi racist nhất chứ. Okay, good one. Random dude, good one. Since it is a firmly anti-magic region. And somehow, not many Vastaya were ever mentioned in the Freljord, so... Sao ở Freljord lại không có người thú nhỉ? Không có Vastaya nhỉ? Riot doesn't have to force them there. But then we have Shurima, Ionia and Targon. Assuming these would be saved for expansions, they could be used to introduce new playable races. No, Vastaya phải có tồn tại tất cả mọi chủng tộc tại Ionia chứ. Ionia là nơi đẻ ra Vastaya mà. Since I doubt all the newcomers remember the names, the Kilash, Lothland and Otrani are the lion people, bird people. And goat. When it comes to the Yordles, as I mentioned, they can originate from anywhere. But they do avoid the Freljord and Targon because of the harsh climates. And yes, I know there were some prehistoric Yordles in the Freljord, but after it got covered in ice, they disappeared. And lastly, the Minotaurs can be found in Damasia and Noxus. But it does make sense for some of them to flee to the Freljord. Tôi không thích cái bảng này. Human, Vastaya, Yordle và Minotaur. Tôi không thích có Minotaur. Không thích có Minotaur. And others to travel to Ionia during the invasion. With all of this said, remember, this is just my decently educated opinion. Since the races are pretty much mixed up all over Runeterra, Riot could also lift the limitations and let every race start in every region. Yeah, that may be the best. Không quan trọng theo law. Cho chọn bất cứ một chủng tộc nào bất cứ đâu đều được. And I would be fine with it. Yes. Some story would be wonky, but it wouldn't be anything horrible. Although I still believe... Minotaur được xếp vào Vastaya không nhỉ? Không, ông này vừa giải thích là Minotaur không có hậu duệ liên quan tới pháp thuật giống Vastaya mà là một cái chủng tộc độc lập. Thật ra thì... đúng rồi.
believe some racial Minotaur không phải thú nhân à? Không, Minotaur là Minotaur. Nó không sinh ra từ Minotaur khác mẹ gì phát ra nhỉ? Đéo biết, nó bảo thế. Nó bảo nguồn gốc khác nhau. exclusivity helps the feeling of RPGs. So, all of this still only the first half of the video. If you wanna take a break and do your business without washing your hands, now's your chance. Tỏ phở. This program will Nó là thú continue in nhân, 5 seconds. còn Vastaya là nhân thú. Ấy. Không ai fuck Did you ball. wash your hands? Okay, so No, far we I only did not covered wash the my races, hands. which was definitely still the easy part. The much more difficult part are going to be the classes. This is where Riot is Đây facing rồi, a great class đây rồi, quan trọng Partly nhất đây it's rồi. because there are inherently no wrong answers when it comes to designing a class system. Class, You can let's really go. make anything work Ninja. if you put some thought into it. But more than that, Chiến binh. Riot is challenged by the setting itself. Hiệp sĩ. League of Legends currently has over 160 different champions. They each have unique abilities, and together they can define about 40 different classes. I counted them myself. Why? From these, Riot has to pick only a handful to be playable, which means the majority of the classes won't make it in. And Anti-mage. people who love those classes will be disappointed. Thankfully, I'm not a designer, so instead of trying to figure out how to make this work, I'm going to show you all the cool, unique classes this universe has. And again, because region pride is a big part of this universe, you'll see that some of these are tied to specific regions. Okay. But not the warrior. That one is different in every Warrior, single region. đây rồi. So let's start Basic. with that. Basic The warriors class. in this universe provide a unique challenge on top of the already difficult decisions. It's because in every region, the fantasy of a Cái vũ warrior khí gì đấy? is represented by something else. In Damasia, it is the Dauntless Vanguard. These are the classic knights in shiny armor pursuing justice. Đây là các cái biến thể của cái class chiến binh đây đúng không? Tức là tùy thuộc vào các bạn xuất xứ ở đâu nên sẽ có một cái biến thể riêng của cái class chiến binh này đúng không? In Noxus, the traditional warrior would be part of the Trifarian Legion, which is a rank you can achieve after killing your best sparring friend in combat. These guys rarely use shields. In Shurima, the classic warrior is the warrior of the Golden Army. These The are Golden fighting for Army. the glory of the Shuriman Emperor. The glory of the Shurima. Built over, you would have the Enforcers. Cảnh sát. Chiến binh ở Piltover là cảnh sát, đứa nào có làm cảnh sát không? Simply said, it's the cops. It's the cops. People will know these from Arcane. But in a way, the Wardens are the melee warriors of Piltover. Chiến binh cầm dùi cui ạ, đánh nhau với mấy thằng chiến binh bên Noxus, nó cầm quả đại kiếm đấm cho thì But then, in the Freljord, warriors are represented by the Berserks. Berserk? Either wielding axes Berserk or mention. giant blades as they worship the primal god known as the Iron Boar. On Targon, we have the warriors of Rakor, which are somewhat themed after the classic Spartan armies. Spartan, Then this in is Ionia, the Spartan. classic warrior is known as a blade master, Samurai. with samurai-styled swords that have a rich history in this region. Samurai. Also, there are the Vuju blade masters, which are on a totally different level. The Vuju technique is so powerful it was forbidden from using it in combat. Yeah. The TLDR version of the Đây, story đây, cái này, is cái này, that cái when này. Noxus invaded Ionia, Master Yi obliterated entire Noxian legions. Trong cái lo tôi đọc ấy là ông Master Yi này thấy tàu cập bến xong rồi đánh bọn nó đi lút làng ấy, xong Master Yi xuống gọi là solo hết mấy nghìn người ấy một trong cái tàu đấy ấy. Xong rồi Noxus gọi là đổ bộ xử lý nốt cái làng của Master Yi bằng vũ khí hạng nặng. On his own. Before Noxians realized how overpowered he was, and they nuked the town where the Vuju Blade Masters were trained. Đấy, nó sử dụng vũ khí hạng nặng, nó san phẳng mẹ cái làng của thằng này. Trên hết ạ, các gọi là cái gì nhỉ, già làng với lại sư phụ đi hết, còn mỗi thằng này còn tuyệt kỹ alpha. Yes, nó dùng tuyệt kỹ alpha, nó lướt hết tướng của bên Noxus các bạn ạ. So now there is no more Vuju Blade Masters, just normal Blade Masters. And lastly, the common warrior in Bilgewater would be Thế có khi gọi là nhánh phát triển cuối cùng của Samurai ở Ionia sẽ là Vuju Technique đấy nhỉ? Sẽ trở thành Master Yi à? a brawler. You see, I just named 8 different kinds of warriors. How is Riot going to handle this? I don't know. They could just make one warrior class and then just have the players play out the fantasy while wearing cool armor sets.
Or they could make it so that every origin has a different skin of the class. Noxus sẽ là kiểu Riven nhỉ, đúng không? Chiến binh kiểu Riven như kiểu, hoặc là kiểu Scion. Tôi muốn như này nhá. Nếu như chọn class chiến binh ở Noxus ấy thì sẽ có các nhánh riêng. Ví dụ như nhánh chiến binh kiểu Riven nhá, nhánh chiến binh kiểu Scion nhá, nhánh chiến binh kiểu Mordor nhá, nhánh chiến binh kiểu tức là từng nhánh khác nhau riêng ấy, kiểu chiến binh theo kiểu tanker này, chiến binh theo kiểu nhanh nhẹn này, chiến binh theo kiểu này kiểu kia ấy, kiểu Riot kiểu đúng không? Chứ không chỉ là chiến binh ấy. You know, all the abilities would be the same, they would be doing the same numbers. But when a Noxian swings a weapon, there is a bloody trail. And when an Iceborne Berserk swings a weapon, there is a frosty effect. But again, this is for Riot to figure out. Now I'm just going to show you all the unique and interesting classes from this universe. In Damasia, we have the Mage Seekers. These are the people who hunt down mages. They carry with them a stone disc called the Grey Mark. The Witch Hunter, aka Witcher, aka Geralt. So this would be sort of an anti-magic class. There are also a lot of iconic Damasian scouts. Also, Damasia has a lot of stories about theaters and bards. But Damasia also brought spotlight onto the Sentinels. Sentinel of Light. Bọn Sun Ma đúng không? Lucian với lại Senna với lại có cái skin của Vayne Sentinel of Light đúng không? Sentinels of Light are people dedicated to fighting the undead. Undead không phải là ghost, undead. Can't really be killed with normal weapons. They use the relic stones that can be forged into any weapon, be it a crossbow, a gun, a really big gun, or even a sword. A sword. Fun fact, in the lore, the sentinel guns don't have triggers. You have to will it to fire with every fiber of your body. So of course, Lucian canonically fired it with his PP. Wait, what the fuck? It's require control, require focus, need to willingly fire every fiber of your being. Tức là súng của bọn này là bắn dựa theo ý chí chứ không có cò à? Lastly, this will be unknown to even veteran League players. But Damasia put a really cool twist onto the Paladin class. À đây, tôi biết cái này. Play as Garen. His ultimate is to smite his enemies with a giant holy blade. This made people wonder, is Garen a mage? In Damasia, Garen là pháp sư à? Triệu hồi kiếm này. Actually, no. In the lore, Garen has never done anything even similar to this. And that's because there is something even cooler happening. Yes, cái này tôi biết. People in Damasia pray to the aspect of justice, which they call the Winged Protector. Đa phần mọi người ở Damasia đều tôn thờ aspect of justice, vị thần công lý, đó là Kale đúng không? That's why Damasia has a lot of... Khiếp, cái Damasia có cái kiến trúc đẹp nhỉ, kiểu như là fantasy trung cổ các kiểu ấy. Statues. Coincidentally, the aspect of justice can also be found in League. It's Kale. So what's happening is that when Garen is casting his ultimate, it is not him magically creating a holy blade in the sky. It is actually the aspect of justice answering his call. Cái tôi biết. So even though this universe... Tức là cầu nguyện vị thần công lý, xong rồi vị thần công lý trả lời bằng cách triệu hồi thanh kiếm đấy cho nó. Tức là ý nó bảo là đây là sẽ thay thế cái truyền thống, cái class truyền thống trong các game khác. Cái class Holy Knight ấy, cái class theo thần ấy, theo đạo ấy. Doesn't really have a paladin class. Paladin, yes, paladin. Holy spells. This would be a really cool alternative. People who worship the aspect of justice and let her answer their calls. Tức là không có chúa ở trong cái vũ trụ này nên là chúng nó coi, đúng không? Thành phố Damasia tôn thờ Kale, xong rồi cầu nguyện với Kale để chúc phúc đúng không? Nó sẽ là kiểu nó sẽ kiểu như là cái class Holy Knight Paladin ấy kiểu. Pretty cool, but now let's move on to Noxus. Noxians are one of the only regions who harvest black powder. Noxus là đất nước duy nhất thu hoạch black powder. Sao lại harvest black powder? Đây là thuốc súng à? Sao lại thu hoạch thuốc súng ấy? Có cây thuốc súng à? Also have their own mercenaries with functional guns. Đây rồi, mercenaries có thể là class tôi chơi, class gọi là lính đánh thuê không? Đi khắp các nơi trong bản đồ để gọi là đi đánh thuê à? In Noxus, you can also find a lot of demonic cultists. Dân chủ tham. So I would expect a warlock or a demon summoner. Warlock chứ nhỉ? Và demon summoner, triệu hồi sư. And they also have a few renowned assassin guilds. Assassin, And the most unique Katarina of them đúng không? all
Noxus also has a circle of hemomancers, people who follow Vladimir, Vladimir. a lord who used to be a hostage to the Darkin, and who eventually Wait, Vladimir từng là chủ thể của Darkin á. Wait, what the fuck? Cái lore này từ đâu ra vậy? learned how to use their blood magic. So these people Nhìn kiểu SGVL đù má. used the very same blood magic that shaped the Darkin. Then in Shurima, we may find arcane mages. These people follow Zerath, the most powerful mage on Runeterra, whose Thể body thăng has hoa. been reduced to nothing but arcane energy. I would honestly love to see this class in game, because Okay. I love the idea Class thể thăng hoa. Được of đấy nhỉ? having an Archon form on cooldown. Shurima also has some prophets who can open up tiny portals into the void and summon Mượn sức tiny mạnh void từ creatures. The It would Voice. be sort of like Warlock in WoW. You know, use the power of the enemy Darkin sáng tạo ra huyết thuật. against I themselves. see. Then there are the sand shifters, people who What can the use fuck? the sand to create sand mirror images. Talia And đúng we không? can't forget about the chronomancers, Oh, fuck people no. who use time magic Tôi ghét in a mấy cái lot này. of Tôi ghét cái creative, này. interesting ways. Then in Piltover, riding off of the success of Arcane, people Cảnh sát. will want to play as a Warden, which is a more elite version of the Enforcers. These would Cảnh be sát. equipped with sniper rifles and stun grenades. That's so On the boring. crafty side, there are also the Hextech engineers. These are the people who can use science to allow them to wield magic even if they are not mages. And separate from them, there are also the artificers. To them, anything from a powerful Tay arm máy. to blade legs should be possible. And down in Zone, I would love to see some kind of an alchemist who's using questionable drugs to help his allies. Cyberpunk. Cái này sẽ gộp chung vào thành một class, xong rồi có hai nhánh. Một nhánh là dùng Hextech, một nhánh là dùng Chemtech đúng không? Next we go into the Freljord. Here we can find the Draklorn Inquisitors. Inquisitor. Này sử đây rồi. With abilities themed around true ice. Sử dụng chân băng này. Essentially, these would be frost battle mages. Arcanist But và perhaps Alchemist. the most iconic for the Freljord would be the Shamans. Shaman. These worship Đây là the druid đây. animalistic primal gods of the Freljord. Hóa thân thành And thú all đây đúng their không? abilities mimic the primal gods. Hóa thành Be gấu it a kiểu. bear, a fox, a mammoth, or a boar. A Then boar. on Targon, we would find a lot of people with celestial powers. You know, calling down stars and such. But there are also the Solari who use the power of the sun to enhance their attacks. They also wear massive plated armor, so this would be the tank class. Tanh. Or the Lunari who use Sát thủ. the power of the moon to stay in the shadows. This would be more of an assassin class. Yes. Besides these, there are also a Wait, what lot the of fuck is this? Starcallers around, and even Draconic worship. Dragon. Then in Ionia, besides the Vuju Blade Masters, which would be far too overpowered, some people choose to fight without a blade. These would Thầy be tu. the monks Phải of có thầy Iran. tu đúng không? Game They phải có thầy channel the tu. power of Ionian dragons to empower their limbs. And don't worry, they are a bit different from the traditional monks. They are Monks. far more badass. Think less Bruce Lee and more Dragon Ball. But of Dragon course, Ball. Ionia is also home to the Kinku ninjas. Kinku Their Ninja đây goal rồi. is to maintain balance in Weebu Ionia. alert. This means that when a spirit starts killing people, the ninjas go out and deal with the spirit. And when people start terrorizing the spirits, the ninjas go out and deal with the people. Most of these are your classic ninjas empowered with spiritual magic. But some are using the forbidden shadow technique. Shadow. And while they Z. surely Edzilot đây rồi. Edzilot rồi đây rồi. Đây rồi. Bóng tối kiểu sử dụng bóng để đánh nhau à? look evil, just like anything in League of Legends, it's not really one-sided. These ninjas are simply using questionable techniques to protect their homeland. Nếu như chọn class Assassin mà được xuất thân từ Ionia thì sẽ có nhánh để làm Z đúng không? Sử dụng bóng này đúng không? Từ từ nhá, tôi bắt đầu thấy cái class Assassin bắt đầu thấy hay rồi đấy. Nếu Assassin đi theo nhánh Targon ấy thì sẽ làm kiểu Diana đúng không? Mặt trăng đúng không? Theo của Ionia thì có thể trở thành giống Shen hoặc là giống Z sử dụng kỹ năng của bóng đúng không? Assassin ở Bilgewater thì sẽ sử dụng súng đúng không? Assassin ở Noxus thì là kiểu Katarina. Ôi, cái nhánh Assassin ấy nhiều nhở? Cái nhánh Assassin kiểu đa dạng nhở? Talon của Nexus. Yeah, cái nhánh Assassin có vẻ là đa dạng nhất đấy nhở? And honestly, the Shadow Ninjas are so iconic Shadow for Ninja. Ionia, I really do believe they will be playable. Then we get to Bilgewater.
Besides all the things that you could do with pirates and monster hunters, Sát thủ hư the không? most iconic class of this place are the Giống priests Pike. of Yeah, Buru. yeah, yeah. The Buru worship the god of motion À, đây, called đây, đây, đây. Nagakeboros. While they are priests, they fight with full physical strength. À, đây là class thờ phụng thần Nakakeboros giống kiểu Ilao. Thế thì cái class sẽ là class kiểu như là thờ phụng ấy, thì sẽ có nhánh giống kiểu bên Ilao với lại nhánh giống kiểu Garen thờ phụng kêu đúng không? Bên đây là thờ phụng thần Nakakeboros, sẽ có nhánh thờ phụng Volibear đúng không? Nhánh thờ phụng Mordor kéo phải. À, thờ phụng Sezat. Borrowing power from the god to empower themselves. Usually this means the god spawns tentacles to smack the enemies around. But they also have healing powers, so that would be a really cool support class. In Riot's RPG called Ruined King, you can play as Illaoi, the high priestess of Nagakeboros. And there you can see all the attacks she can pull off. And this takes us to the last place. Đây rồi, Avatar. Ishtal, which will Avatar most likely be saved Nation. for an expansion. As I mentioned in the last video, Ishtal specializes in only one thing: elemental magic. Element magic. So if elemental mages become Fire. a class, and they Water. should, even in League, elemental dragons Ooh. are a core mechanic. They would come from Ishtal. But that's it for all the unique classes this universe has to offer. Funnily enough, when I was drafting all these classes, Người đập I đá. realized a lot of them fall under specific categories. So going with the skin idea for all the classes wouldn't be too unreasonable. But developing so many artistic variations of the classes would be taxing. Ồ. So overall, I believe Riot should not care about disappointing some players for not including their favorite class. With so many options, it's going to happen anyway. Instead, pick a couple of classes that simply make sense for you. Sẽ có You know, range a Blade với lại Master here, Ranger an này, Arcane Mage there, Warrior and này, just Assassin have này. fun. Having fun during development usually translates into great experiences. Cái voi ấy, cái bên sức mạnh của bọn voi này rất là khó dùng này nhỉ. Khó And I hope đưa I'm vào. not pressuring anyone by stirring up hype. If anything, I'm just happy that people find these videos interesting. And all I'm doing is presenting information that Riot released over the past 10 years. I mean, I know the video is interesting because Asmon only paused 3 times and he said, That's fucking cool. I like it a lot. and What the fuck? This is actually really cool. I didn't know any of this. that to me marks a big success. Next time we are going to talk about all the already okay, established good one. raid bosses of this universe. Okay, good video. Which is a very personal topic for me. Sẽ chơi thử một tiếng You know, first look I am a hả? father, my son Nope. is 2 years old. So by the time What? Nếu mà game này ra thì tôi chơi luôn mà đã không có thử thiết gì cả, chơi đến chết luôn. you know I am a father, my son is 2 years old. My son is 2 years old. What? So by the time this MMO comes out, he's going to be just the right age to heal my raids. Yeah các bạn, đó là các bạn sắp có con ấy thì chuẩn bị mở đường cho nó chơi game đấy các bạn. Bắt nó chơi game này không? Để nó vào làm healer cho đội. Ok, chờ các bạn 10 năm nữa nhá. Game này nói chung là đang trong quá trình phát triển rồi, nhưng mà cái roadmap thì chưa bao giờ công bố. Nó là một cái project đồ sộ nên là nó chưa dám công bố. Over the Arcade. Nói thật nhá, tôi muốn nó chỉ cần đẹp bằng một nửa con Lost Ark về cái khoản gọi là kỹ năng thôi là tôi chơi được. Cái quan trọng nhất là cái progression chứ không phải là cái kỹ năng, không phải là cái đồ họa, thấy không?